오늘 그 와일 샤키와의 그 작가와의 대화를 바로 시작하도록 하겠습니다. 일단 먼저 여기 계신 분들 가운데 그 와일 샤키의 그 작업에 대해서 잘 모르시거나 또는 와일 샤키의 작품 세계를 처음 접하시는 분들도 계실 것 같은데 일단은 그 와일 샤키의 그 어떤 작품 세계라든지 본인의 어떤 그런 어떤 경력이라든지 이런 부분에 대해서 조금 간단하게 좀 여쭤볼까 해요. 그러니까 본인이 스스로 자기의 어떤 그런 그 작품 세계에 대한 간단한 좀 요약을 해주실 수 있는지 한번 여쭤보겠습니다. Thank you very much for coming here. My name is Wael Shawky. I'm from Egypt. I work between Alexandria, Egypt and Philadelphia, USA. I work with many different mediums, many different topics. Sometimes I try to concentrate more into the historical documents, historical topics, and I focus sometimes also on the idea of literature. Sometimes it's more into religious texts. 사실 와일 샤키는 한국에 여러 번 오셨었고요. 2000년대 초에 그 경기창작센터에서 레지던시도 하셨다고 하고, 그다음에 그 이후에 그 페스티벌 봄이라든지 또는 국립현대미술관의 그 미디어 퍼포먼스 섹터에서 작품들을 상영하는 등 이미 그 여러 번에 걸쳐서 한국에서 작품이 소개됐고, 국제적인 그런 비엔날레라든지 많은 그 전시에서 참여하면서 한국에서 그렇게 일반적으로 대중들한테 많이 그렇게 친숙하지는 않을 수 있지만 우리가 소위 아랍 월드라고 부르는 그 중동 지역에서 활동하고 있는 작가들 가운데서는 가장 중요한 작가들 가운데 한 명으로 그렇게 자리매김하고 있는 매우 중요한 작가입니다. 먼저 제가 와일 샤키에게 좀 지금 한국에서 열리고 있는 전시들, 지금 두 군데서 전시가 열리고 있는데, 하나는 서울시립미술관의 고향이라고 하는 소위 중동 세계의 여러 나라들이 지금 경험하고 있는 디아스포라에 대한 그런 주제를 다루고 있는 전시가 열리고 있어서 거기서 가장 큰 섹션을 지금 와일 샤키의 작품이 전시가 되고 있고요. 그다음에 이제 현재 바라카트 컨템퍼러리에서 개인전이 열리고 있어서 총 2개의 전시가 지금 동시에 열리고 있습니다. 그래서 이 전시를 사실 구성하면서 작가 스스로도 이번 전시들을 갖다가 어떤 식으로 기획하고 어떻게 한국의 오디언스들한테 작품을 보여주고자 했는지 한번 좀 기획의 의도나 아이디어를 한번 들어보면 어떨까 제가 질문을 드리겠습니다. I think this is something we discussed long time before we make this decision. It's interesting for me to have these two different projects. One is Cabaret Crusades and the other one is Al-Arab al-Madfuna in two different places, because in fact I made these two series at the same time. They started Cabaret Crusades started in 2010 and Al-Arab al-Madfuna started 2012. And actually they are completely different from each other. One of them is really focusing on the way we believe in written history, and that's sort of analysis of the Crusades history from the Arab point of view. And this series is completely different. It's really concentrating on a personal experience I had in a village in Upper Egypt called Al-Arab al-Madfuna. And also it's combined with my experience with literature
In the script, I used a text by a very interesting writer. He died a few years ago. His name is Muhammad Mustajab, and he made a very beautiful book called Dairut al-Sharif, where I combined his text with my personal experience in this village. 사실은 이렇게 전시를 갖다가 저희가 이제 보게 되면서 굉장히 반가웠던 측면 중에 하나가 사실 한국에서 카바레 크루세이드라고 하는 작품이 굉장히 좀 센세이셔널했고 많은 미술계의 작가들이나 전문가들이 그 작품을 몇 차례에 걸쳐서 볼 수 있는 기회가 있었기 때문에 그 작품을 보면서 도대체 이 작가가 어떤 작가인지 굉장히 궁금했었고, 그 다음에 이제 그 작가를 직접 이렇게 작업을 통해서 더 이렇게 전편을 원래는 이제 3개의 작품으로 이루어진 3부작이었는데 그 중에 이제 한 편이 소개가 됐었고, 이번에 시립미술관에서도 아마 그 중에 하나가 또 상영이 되는 걸로 알고 있습니다. 그런데 어쨌든 그 작품을 통해서 그 작가를 알게 됐기 때문에 지금은 이제 그것의 또 다른 버전인 이제 알-아라바 알-마투나를 이제 보게 된 거죠. 이 작품도 역시 그 3개의 영상으로 이루어진 3부작인데 그 중에 이제 맨 마지막 작품을 우리가 이제 보고 있는 겁니다. 전편을 다 볼 수 없는 것이 좀 아쉽긴 한데, 그래서 이 작품들을 갖다가 크게 이제 우리가 접할 수 있는 그런 기회가 있었고, 이번 기회에는 이제 페인팅하고 드로잉을 이제 보게 된 거죠. 부조하고 조각들은 이제 서울시립미술관에 전시가 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 제가 지금부터는 이제 이 작품들에 대해서 본격적으로 작가한테 좀 질문을 드리려고 합니다. 지금부터는 제가 첫 번째 3부작인 카바레 크루세이드에서 좀 몇 가지 질문을 먼저 좀 드려볼까 하는데요. 카바레 크루세이드를 이제 우리가 제목을 들으면 이 작품에 나오는 이 크루세이드라고 하는 것이 사실은 십자군 전쟁을 의미하는 거면서 어떤 서구와 중동 세계의 갈등에 대한 어떤 역사적 사건을 이렇게 지칭합니다. 그래서 작품 내용은 이제 아랍 세계의 어떤 역사에 관한 어떤 시간적 순서로 우리가 쭉 그 사건들을 갖다가 말하자면 서사로서 듣는 그런 구조로 되어 있는데, 이 십자군 전쟁이라고 하는 그 사건을 중심으로 이런 작업을 하나의 거대한 인형극처럼 보여줬을 때 이것이 오디언스들한테 어떤 메시지를 전달하기를 원했는지 그것에 대해서 조금 한번 들어봤으면 합니다. When I started making this series, honestly, I didn't know enough about this history. It was just a way for me, which is really, I think it's happening with everything. It's a way for me to educate myself about this history. And part of this education is to try to make an analysis of these historical documents. So I started to look for several books just to understand where do I start from in this history of the Crusades, because it's almost 200 years history. And I found a very nice book by a Lebanese French author. His name is Amin Malouf, who made a very nice book called The Crusades Through Arab Eyes. I decided to make this book as my guide for the timeline in the film. But I wanted to make the script by using the original documents from the Arab historians who lived during and after the Crusades time. These Arab historians are someone called Usama ibn Munqidh, someone called Ibn al-Athir, someone called Ibn al-Qalansi. Mainly these three sources. Of course, there are many different sources, but these are the main three sources that I used for this film. First thing came to be really like shocking is the beginning of this history, which was the speech
by Pope Urban II in 1095. That was the beginning of the Crusades history, because he came from Rome to France to give a speech and to launch the first Crusades. So I think just from reading about this speech, I decided to make the entire series with marionettes, because it's clearly there is a sort of manipulation happening in this history, because we don't know exactly, of course, what he said. The speech was not documented during the speech, but it was documented after. But we just see the result of what happened. Anyway, out of this result, that it will come, of course, after reading the rest of the history, we have to figure out that there is sort of manipulation in this idea. I mean, the other thing, of course, that I always say about the reason of using marionettes in my work is because I really don't like acting. I don't like to depend on the skills of an actor. I would like always to depend on the script and the topic that I'm using. And I think this is exactly the same reason I'm working with kids, because in the end, kids don't really act. I can just tell them to walk from this place to this place. I can tell to this kid, for example, to hold this fire, but he really doesn't know the reason for this, so he does not really add any type of melodrama into what I'm doing, which is I'm trying always to remove from my work, and this is really main reason I decided to make the history of the Crusades with marionettes. Usama ibn Munqidh, and this is very interesting because Usama ibn Munqidh is not only a historian that I built my script based on what he said, but he was also the foreign minister in Aleppo. And he is the one who made the first peace agreement with the Crusaders in Jerusalem. So he's part of the regime, let's say. So imagine he's part today, if we just compare it today, he is part of the regime of Bashar al-Assad, for example, in Syria. So, but at the same time, he is the historian. He's the source of history that I found. So it's also the idea that how much I believe in what he said, that's always a question. And I think this is really part of what I'm trying to do, is to question how much I believe in this written history. It's not really just about if the Arab side is correct or the Crusaders are correct. It has nothing to do with this, really. It's sort of analysis about the Arab point of view. 그렇다면은 그 캐바레라고 하는 제목은 어디서 오는지 그것도 좀 물어보고 싶은데, 왜냐하면 이거는 그 지금 그 와엘 샤키에 대해서 글을 쓴 이영철 교수가 개인적으로 이제 질문한 내용입니다. 크루세이드에 대해서는 이제 설명을 들었는데 캐바레라고 하는 그 단어는 사실은 그 1916년에 그 캐바레 볼테르라고 하는 그 예술가들이 모여서 약간 저항적인 놀이를 했던 어떤 장소가 있거든요. 그래서 그런 어떤 그 리퍼런스 같은 것들하고 관련이 있는 것처럼 들리기도 하거든요. 한번 질문해 보겠습니다. Exactly. It has two meanings actually. One of the meanings is the idea of the show. So how can we present history in timeline look like as if it's staged, as if it's a form of entertainment. So it has this idea of the concept of cabaret. At the same time, also the word means that there is a group that is meeting to discuss political topics. So it has this really dual meaning that I found it very interesting to. It's not cynical. I hate this word cynical. It's always, I think it's more into the word of analysis. 두 번째 작품인 이 알-아라바 알-마드프나에 대한 이야기를 좀 여쭤보고 싶고요.
일단 이 아라브 알 마드푸나라는 제목에 나와 있는 이 장소에 대해서 뭐 이번에 굉장히 여러 번에 걸쳐 설명을 해주셨는데 오늘 또 여기 이렇게 새로운 오디언스들이 또 와 계시기 때문에 일단은 먼저 이 장소가 어떻게 작품의 무대가 되었으며 그다음에 이 장소를 통해서 그 벌어지게 되는 어떤 그 사건과의 그 연관성이 어떤 것인지 그거를 좀 먼저 한번 들어봤으면 좋겠습니다. So Al-Arab al-Madfuna is a village in Upper Egypt, in South Egypt. One day, this area that is now, it's really not that important, but one day was the capital of Upper Egypt, actually. So I found it extremely important to try to make something with this because for many reasons. One is I visited this place almost in 2000 or 2001 with a friend of mine who believes that he can, that he has a, let's say, a superstitious power, and he can see underground the treasures without even digging the ground. And there is a tradition happening in Egypt, of course, because of the history that people has the dream to find maybe Roman or ancient Egyptian treasures under their houses. So sometimes really you can go to some of the villages in Egypt and you found people really have tunnels inside their homes, and it's been there for like maybe 10 years. And there are generations who believe that one day they will reach the king's chamber maybe, and in order for them to reach these channels and in order for them to know the right way of digging to find the treasure, they need to have sort of a medium or a shaman who can lead them into the right way of digging underground. So when I visited this village, I was really fascinated about the way how people are using metaphysical system in order for them to reach something materialistic like the gold in the end. So that was the main reason. That was maybe 2000, and then I was invited to Sharjah Bayanial in 2012, where I decided really to go back to this story and try to translate it into a movie. And so the movie, basically the series, is about two different worlds here, as we see. One world is the metaphysical, spiritual world that we can see from the image, and another world that is more our daily life, that I decided to connect it to this literature, the book that I mentioned, which is from Muhammad Mustajab. 지금 말씀하신 것처럼 그 알아라바 알 마르푸나라는 그 장소가 지금 보시는 이 작품에 굉장히 잘 묘사가 돼 있고 마치 어떤 그 시간을 초월한 장소이거나 굉장히 이렇게 신화적인 어떤 공간인 것처럼 묘사가 돼 있어요. 이게 이제 영화가 반전이 돼 있다 보니까 마치 그 유령들이 떠도는 것 같기도 하고 굉장히 오래전에 어떤 그런 기억을 불러내는 것 같기도 한 아주 신비스러운 그런 작품이라고 생각이 드는데 이런 그 작품에 등장하고 있는 그 인물들에 대해서도 이제 좀 질문을 해보고 싶은 생각이 듭니다. 지금 사실은 여기 등장하고 있는 인물들은 내용상으로는 어른들이에요, 그죠? 그리고 실제로 지금 그 사운드를 지금 꺼놨기 때문에 여러분들이 이 목소리를 못 듣겠지만 지금 이게 좀 토크이기 때문에 꺼놨는데 이 토크가 끝나면 다시 이제 이 소리를 키울 거거든요. 근데 그 목소리는 이제 어른들의 목소리가 들리게 됩니다. 근데 실제로 여기 연기하는 이제 인물들은 아이들이에요. 아까 이제 작가가 잠깐 얘기했지만 인형이나 이제 그 아이들을 출연시킨다고 하는 그런 생각을 가지고 있다고 합니다. 이제 그럼에도 불구하고 이 아이들이 단순히 어떤 어떤 조작의 대상 또는 매니플레이션의 그 대상에 머물지 않고 뭔가 더
담고 있는 어떤 그런 어떤 뭐라고나 할까요? 의미 같은 것들이 있을 것 같아요. 그런 어떤 연출 방식에 대해서 작가한테 조금 더 구체적으로 질문해 보고 싶습니다. Yeah, as I said, I try not to depend on the skills of acting. So I can just give a very quick example, which is a film I made in 2007. It's called Telematch Sadat. In this film, it's reenactment of the assassination of President Sadat. So I used exactly the same shots we have from this assassination, but I made it completely with children. So it's very important because in the end, the kids who played this film didn't know who is Sadat actually. They didn't know that this is a president. They were just following what we tell them to do. You can just run from this side to this side, carry this gun. The thing here that the kids don't really act and they don't add melodrama, as I said. So this is the main reason I worked with kids here also. The first two parts of the trilogy of Al-Arab al-Madfuna are black and white. They're not really inverted in colors and light like the third one. This is the third piece and it's inverted. And I think this way to invert colors also is adding more of the idea of erasing this melodrama. You cannot even see the innocence of the kids, as you can see in the first and the second part. So, as you were just saying, that it's kids speaking in adult voices, and also you see two things here. The story is my story in this village, while the story that they are telling has nothing to do with what you are seeing. It's just two different worlds again. 지금 이 작품을 보면은 이제 스크립트가 있는데요. 이 스크립트를 이제 번역을 해서 자막을 밑에다가 이렇게 붙여놓고 저희가 이제 보고 있는데, 이 내용을 보면은 굉장히 평범한 일상의 이야기인 것처럼 보이기도 하고, 또는 어떤 예언자나 선지자가 이렇게 그 후세에 전하는 이야기처럼 들리기도 하고, 그리고 이 작품에 여긴 나오지 않지만 이제 아이들이 모여서 해바라기 씨를 심는 장면이 나오는데, 그 해바라기 씨를 심는 장면이 일종의 그 엔터테인먼트라는 그 설명도 들었었습니다. 그래서 그게 어떤 이야기의 어떤 그런 또 다른 차원을 부여하는 그런 장치이기도 하고, 그 다음에 그 이야기를 할 때 어떤 한 명이 일어나서 이렇게 이야기를 하는 동안 둥그렇게 둘러앉아서 원을 만들어서 이렇게 서로를 이야기를 하는 걸 듣는다든지, 뭐 이런 장면들이 이렇게 나오는데, 마치 어떤 그 종교적인 그 역사적 어떤 한 장면처럼 보이기도 하고, 그렇거든요. 마치 어떤 그 코란을 갖다가 이렇게 이야기할 때 과거에 저러지 않았을까, 뭐 이런 느낌도 좀 드는데, 그런 상징적인 장면들을 만들어내는 어떤 작가의 어떤 그런 어떤 메시지 같은 게 있는 것인지 좀 들어보고 싶습니다. Yeah, I mean, honestly, when I build the visual for me is more like drawing. I try to make it like a dream. So even for a scene like this, I mean, I find it like very ordinary when I was like trying to shot this scene, but somehow I think the most important is to have this idea of the person who is telling them because it gives the sense of the storytelling in this entire film.
I think because it's always whenever I make films, I try to make storyboard that it's with like drawings like similar to my drawings, and usually it's very very spontaneous, and it's like really coming from subconscious, and very it gives like a result that it's very surreal in the end. So the most important really that it's fluid for me. This is really what I'm trying to do. That how can you, even if it's very unrealistic, each scene can be unrealistic, but the whole timeline is fluid, so you can really believe it, like the way we believe in our dreams, really. So though it's really not acceptable to our reality. Yeah. 지금 와엘 샤키의 대표적인 두 작품 카바레 크루세이드하고 지금 아나라바 알 마드푸나에 대한 질문을 드렸는데요. 방금 이제 작가가 어떤 말씀을 했냐면 어떤 꿈 속에서 전개되는 것 같은 아주 플루이드한 그런 장면들의 연결 이런 것들에 대한 이제 이야기를 하셨어요. 그래서 사실 이번 시즌에 작가가 보여주는 작품들 가운데는 지금 이 영상 작품들도 있고, 그 다음에 이제 지금 시립미술관하고 이 바라카 컨템퍼러리에 전시되고 있는 작품들 가운데 페인팅하고 그 다음에 드로잉들이 이제 있습니다. 근데 사실 굉장히 뭐라고나 할까요? 굉장히 미스터리어스해요. 이렇게 보고 있으면은 그 안에 나타나는 장면들이나 어떤 캐릭터들이나 장소들이 어떤 사건들이고 어떤 의미를 담고 있는지 굉장히 좀 우리로서는 알기 힘든 것들도 많거든요. 그래서 작가의 지금 이 꿈에 대한 얘기가 나왔으니까 한번 이 지금 영상 작품들과 관련해서 그 작품들 안에서 나타나고 있는 장면들에 대한 이야기도 한번 같이 좀 여쭤보고 싶습니다. 어떤 프로세스에 의해서 그런 그림들의 장면들이 나타나게 됐는지 한번 질문을 드리겠습니다. The process is, I think it's the closest to me, the closest form to me to make art really is drawings. I make drawings for everything, and as I said, it's always the beginning of thoughts. To make a film like this, you have to work with many different people, and you have to go through many different filters, basically. You have DOP, and you have crew, and you have editing, and this is not, of course, the same case when you make drawings. It's just like very immediate and spontaneous, and find it like really the closest. Painting is the same for me. I never make any sketches or anything. It just like really has to be very spontaneous, and the way the more I try to make it free without too much thoughts of what does it mean really, what is this creature mean, I think it becomes more believable to me. I use in the painting and drawings, if we're talking about technique, for example, I use oil paint. It's not water-based colors, it's oil paint. And I use two different types, metallic pigments, that it's really rejecting light, and traditional oil paint. And I try to mix between these two, that I think in the end it gives me the same effect of uncertainty that I always like to have, that it's not something really definite. And so sometimes I feel that the surface also of the painting can be similar to the surface here, that it's somehow between 2D and 3D. It depends on the way I see it, and that makes it maybe
yeah, more alive to me. 지금 그 작가의 그 작품 그 제작과 관련된 어떤 그 사고의 흐름이라든지 또는 재료에 대한 어떤 생각들을 한번 이제 들어봤는데요. 사실 이제 저희가 지금 1시간 동안 제가 이제 작가한테 질문을 하고 들으시는 동안 이제 여기 들으시는 오디언스들이 떠오르는 그 질문들을 갖다가 작가한테 이렇게 하게끔 되어 있습니다. 그래서 제가 제 질문을 이제 마무리하려고 그러는데 마지막으로 이번에 한국에 와서 전시를 하면서 혹시 떠오른 그런 아이디어들이나 제가 듣기로는 어떤 계획 같은 것들도 떠올랐다고 하는데 그런 거에 대해서 어떤 소감을 느꼈는지 한번 좀 들어봤으면 하는 생각이 있네요. Well, for example, now I was just saying this in the previous interview. Actually, I'm really always fascinated by working with something that is really new, that I don't know it enough. So I made many projects before with, for example, I had a really beautiful project in 2013, in Karachi, in Pakistan, with Qawwali musicians, that they sing a certain type of songs, that is Sufi music that exists in Pakistan and India, in Urdu language. So of course, it's really interesting to make a project like this because I don't know anything about Urdu language or about Qawwali music. But this is something I really like to do a lot. Now I'm invited, for example, to make a project in Pompeii in Italy, and inside, of course, the city that it's maybe will give me a result like this in the end, and I'm really fascinated by this, and I was really thinking that maybe, hopefully, maybe next year or something, I will try to find a traditional story here in Korea and try to study it more, to involve myself and try to translate it into a new visual experience, a new film maybe, or performance. Yeah, but I don't know what is it yet. But yeah, maybe we will send you some stories. Okay. 제가 사실은 여러분들 대신 일반적 제너럴한 이런 와일 샤키의 작품 세계에 대해서 지금까지 한 1시간 정도 작가에게 질문을 드렸는데요. 지금서부터는 지금 오늘 플로어에 계시는 여러분들이 이 작가에게 하고 싶은 질문들을 갖다가 전달해 드리는 그런 시간을 갖겠습니다. 자, 지금서부터는 그러면 질문을 받도록 할게요. 역사적인 사건이나 이제 내러티브를 다루시는 작품에 대해서 굉장히 흥미를 느껴왔고, 그리고 앞으로 작업도 이제 많이 기대가 되는데요. 이게 사실과 어떤 그런 사실과 또 어떤 상상의 중간 영역에서 존재하는 작업이기도 하잖아요. 그래서 아까 크루세이드 작업할 때도 어떤 레퍼런스를 참조했던 그런 사료들이 또 있다고 하셨는데, 그런 것들이 오피셜한 어떤 역사의 기록하고 또 작가의 상상하고 아무래도 그런 거리들이 존재를 할 것이고, 그런 것들에 대해서 다양한 또 이렇게 반응들이 있을 것 같아요. 그래서 작가로서 그런 진실과 상상 사이의 어떤 본인의 포지셔닝이라든지, 그리고 그런 다양한 반응들에 대해서 특히 또 궁금한 건 특히 그 중에서도 어떤 오피셜한 그런 히스토리를 또 지지하는 입장에서 혹시 또 작가 선생님을 곤란하게 했던 입장은 없는지, 그런 것들이 궁금하네요. It's interesting. Actually, well, just to answer this question, for example, the Lahore Binali just called me to say that maybe it would be difficult to show the first part of the first 11 minutes of the third part of Cabaret Crusades.
because it speaks about particular history in Islam, which is a battle happened almost 40 years after the death of the Prophet Muhammad, and it's called Karbala. The third piece called The Secrets of Karbala. Somehow I decided to combine between the history of this particular incident that happened in the Islamic history and the history of the Crusades. But it's a very sensitive topic because of this battle, today we have two, actually big division in the Muslim belief, Sunnah and Shia. These are the main, let's say this, like Catholic and Orthodox, for example. This is the same almost, Sunnah and Shia. In this battle, the grandson of the Prophet Muhammad was killed by Muslims, so both groups were Muslims. This is one of the things that really happened. But rather than this, I think in general, most of the documents that I used, it's not something really I invented. It exists really. So I use it as is. I don't really change anything in the way it's written, even if sometimes I don't believe it because it looks like really surreal to me, but I keep it as is, and I just change in the visual. I make always the visual very surreal, but the actual script is based on exactly what happened between, for example, Salah ad-Din and Richard Leonhardt and so on. 설명해 주신 거는 다른 드로잉 작품이나 영상 작품을 하실 때 무의식이나 즉흥적인 방법으로 많이 하신다고 하셨는데, 그러니까 배우들 연기 기술을 발휘해서 자기 의도를 가지고 연기를 하면 그 본인이 의도한 그것과 좀 다르게 결과물이 나와서 그러시는 건지 이런 좀 궁금증이 하나고요. 또 하나는 그러니까 제가 잘 이해한 건지 모르겠지만 어쨌든 드로잉이나 그런 영상을 하실 때 즉흥적인 것 그리고 그런 무의식에서 나오는 것들을 최대한 자신의 의식을 배제하고 이렇게 표현한다고 하신 것 같은데 그러면 혹시 이걸 보는 사람이 어떻게 느꼈으면 좋겠는지 혹은 보는 사람이 어떤 걸 받아들였으면 좋겠는지 이런 의도나 혹은 생각은 없으신지 그게 궁금합니다. So the first question is about why. The acting skills. This character has, so the idea that he doesn't know exactly the story. They memorize the script, but without understanding what does it mean. And I think this is very important because in that case, they don't add their expression to the story. It become only the script, as I'm saying. It does not become melodramatic because they know it will be something else. Using marionettes is also the same because in that case, you can, as an audience, you can project yourself easier on this marionette without saying that this is a good person or a bad person. In the end, you know that it's a marionette, and this marionette is not really acting, is not trying to be bad or good. Another reason also is you deal with these marionettes as society. There is no gender limit in it. There is nothing called a male or female. It's just a group of people. So you can just and I think all these things make us able to analyze the story much better without interfering with a lot of social classes, gender issues, emotions, drama, and all of these things in cinema
that I really try to avoid in my work. 네, 김홍남 씨. 네. 네. 네, 김홍남입니다. 아주 정말 중동에서 오는 작품 중에서는 정말 굉장히 환상적이고 거의 뭐 흥분을 할 만큼 좋은 작가의 작품이라고 생각하는데요. 우리가 이제 이집트 하면은 뭐 피라미드 아니면 파라오가 나와야 이집트 그렇지 않습니까? 근데 여기서는 전혀 그런 게 나오지는 않죠. 그렇죠? 그런데 이제 제 질문은 그렇지만 그걸 깔아요 뒤에 지금 세티 신전을 깔고 그 아비도스에 있는 오시리안 이거 꺼져버리네. 아비도스 안 되네. 됐다가 안 됐다가 방향이 네. 그래서 여기 사이트가 그 아비도스에 있는 오시리안하고 그 지하 그 다음에 이제 위에 있는 세티를 그대로 뒤에 깔고 있지 않습니까? 그러면서 일체 거기에 대한 얘기는 안 해요. 우리 같으면 이제 그 역사를 뭐 어떻게든 꺼내놓으려고 하겠지만 그리고 또 한편 마리오네트를 거의 마리오네트죠 뭐 이 애들도 인형같이 애들이 이제 움직이고 있단 말이죠. 그러면서 한편 여기에 거의 끝판에 그 세티 신전에서 나오는 킹스 리스트가 있어요. 그걸 쫙 깔았어요. 그래서 결국 직접적인 말을 안 하지만 이 사람이 이집트의 역사를 사실은 먹힘까지는 아니지만 지나가 버린 그 허망함과 지금의 중요한 거는 해바라기고 이 사람들의 곡식이고 이 사람들이 파서 뭔가 보물을 파내는 이런 지금 이것이다 뭐 이런 얘기를 하려고 하는 듯한 느낌을 제가 받았습니다. 그래서 지금 샤워키 선생이 자기의 그 DNA, 칼출할 DNA가 뭔지가 궁금해요. 이 사람이 어떤 종교를 갖고 있으며 그리고 그 자기를 이슬람으로 생각하는지 아니면 콥틱 이집션이라고 생각하는지 아니면 뭐 순위하고도 관련을 맺는 건지 본인의 아이덴티티마저도 좀 굉장히 모호하게 얘기를 하셨거든요. 그런데 한편 그 카베레 그 십자군 원정의 크루세이드 그거에서는 굉장히 또 확실하게 좀 정치적인 어떤 그 민족적인 거의 아랍인으로서의 민족적인 것을 또 표현하려고 했단 말이죠. 그래서 좀 혼돈스러운 부분이 있는 거죠. 이분이 역사에 대한 굉장히 이제 그 의식을 갖고 있는데 한편으로는 역사를 어떻게 한번 지금 우리의 일상 속에서 그 역사라는 것이 거의 무의미한 것처럼 보이기도 하고 또 한편 그 카베레에서는 역사는 굉장히 중요해요. 그 두 가지의 그 콘플릭트를 지금 보여주고 있는 것 같습니다. 그 두 작품에서 제가 이렇게 그래서 물어보고 싶은데요. 이게 질문이 될지는 모르겠어요. Thank you. Okay, so yeah, as I said, these two series are completely different from each other. You're right, of course. This one series is focusing on the history, but as I said, it's really, I'm more interested in the idea of analyzing how we, as human beings, believe in history. Because it's, I think it's, in the end, it's a human-made. History, I mean, we made it. So how authentic and real it is, it's a question. And the question is part of the film for sure.
Um, I think sometimes I will try okay, I will try to answer this, but it's maybe a little bit difficult for me to answer it. Sometimes to be very precise in the way the script made is a way of criticizing or analyzing if I really believe in this history or not. Even when I use literature, I try really to be very respecting the way it's written in classical Arabic. I really don't try to change it. But I think this way of being that precise is a way of questioning the authenticity of it. It's not because I believe it, it's the opposite. Can you remind me the last part of the question? Sorry. Last part? Yes. 종교하고 DNA. The cultural DNA and also the DNA in terms of like religious belief. Yeah, this is very complex, of course, because it's yeah. I mean, of course, Egypt has a very long history and tradition and many layers. And I personally spent part of my childhood in Mecca. So I was really traveling between Mecca and Alexandria, maybe for 7 years of my childhood. So I think that's also a big part where religion in general appears a lot in my work. The idea of religion and the idea of belief and the idea of us believing in something that will lead us into a higher level, even if this higher level is in life, even if we are developing from being nomads into agricultural society or agricultural society into urbanism. This idea of transformation or development, I'm always fascinated by, and I think it exists a lot in this work. But it's coming, I think, from this period of childhood. 예, 안녕하십니까. 이집트에서 오셔가지고 정말 저한테 인상 깊은 이집트의 추억이 하나가 있는데, 이집트의 알렉산드리아 도서관이라는 데가 있습니다. 근데 정말 건축적으로 정말 마스터피스라고 추앙받고 있는 곳인데, 거기 가서 가장 느꼈었던 게 이집트의 오랜 역사를 정말로 다르게 해석하고 세계적인 시각에서 해석을 하고 또 현대적으로 해석하기 위한 노력이라는 게 건축 안에 담겨져 있어서 정말 감동을 한 적이 있거든요. 근데 사실 미들이스트 출신으로서 가질 수 있는 사실 장점이라는 게 얼마 전 돌아가신 사실 세계에서 미들이스트 출신으로 가장 뛰어난 아티스트라고 생각하면 저는 자하디드라고 생각을 하는데, 결론적으로는 미들이스트만의 어떤 지역적인 색깔에 머무는 게 아니라 그 색깔을 뛰어넘어 가지고 과거를 현대의 시각으로 해석을 하고, 그리고 미들이스트를 세계의 시각에서 해석을 하려는 노력이라는 게 담겨져 있어서 그렇다고 생각을 합니다. 그래서 지금 작가님의 작품에서도 중동의 색채라기보다는 좀 더 세계인의 시각, 그리고 과거의 색채라기보다는 현대의 시각이라는 게 많이 보이는데, 그런 시간과 지역의 한계를 좀 뛰어넘고자 하는 작가님만의 어떤 시각에 대해서 한번 들어보고 싶습니다. To go beyond the region. Okay. Thank you. Okay. This is the first. Anyway, this is the first film. That is true. This is the first film actually for me to have something directly to do with the ancient Egyptian history. Actually, this film in particular.
And most of the other work that I did is really, it has to do with humanity in general, and it's more global for sure. I mean, just to go, I know that this is not your question, but just to, because it's connected to what you said, it was always very risky for me to deal with this particular topic and to make something inside an ancient Egyptian temple, like Seti I or Osirian, of course. For two reasons. One reason is because the image itself can turn into something very touristic, which is very problematic. And the second thing, that it's really the same type of images been really like used a lot, and the way it's used in Egyptian cinema, it's really made it something, of course, connected to a certain history that is not real for me. And I think that disappeared somehow when I decided to make it inverted. Just by this decision, I think that's also type of erasing this kind of cliche. Yeah, I mean, I think it's a way of because sometimes it's very interesting. I mean, I can give another example also for this. To make marionettes for the third film in glass, in Murano glass. I went to Murano and I spent some time there, and I was really surprised when I went to a factory there. So because there are many artists were producing work in Murano glass in this factory. Artists that I really, really respect in general. Their career is amazing. But somehow, I did not like what they did in Murano glass. Not because their work is bad, actually, but because the material itself is can easily be turned into kitsch. The type of material is really, not only decorative, but it has a history that can turn anything into kitsch easily. So, the idea for me to try to escape this feeling or to erase this feeling happened when I visited the African department in Metropolitan Museum in New York, where I decided to make the Murano glass masks, faces, based on the African masks, actually. So in that case, when you look at the marionettes, you never see this cliche history of the Murano glass. And you never see also the African masks. I mean, somehow it can, I don't know if this is answering, but I think this is important to. 자, 지금 저희가 원래 1시간 30분 동안 이 토크를 예정을 했는데 작가분께서 굉장히 길게 자세히 설명을 해주시는 바람에 시간이 넘어가 버렸습니다. 그래서 오늘 토크는 일단 제가 질문을 더 받고 싶지만 또 통역하시는 분도 너무 힘드시고 그러니까 일단 여기서 마무리하도록 하고요. 혹시 또 다른 질문이 있으시면 이 토크가 끝난 다음에 작가분한테 뭐 개인적으로 한번 여쭤보시든지 이렇게 하면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 이 토크는 여기서 마무리하겠습니다. 작가분한테 박수를 좀 보내주세요. 네, 이렇게 와주셔서 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네. Thank you so much.